Today, Indonesia stands at a pivotal point in its demographic journey. A nation of over 270 million people, still vibrant with the energy of a demographic bonus, 69% of our citizens are in their most productive years. But time moves fast. By 2035, over 14% of Indonesia's population will be aged 60 and above. By 2045, that number could surpass 63 million people, 1 in every 5 Indonesians. This demographic shift brings with it a complex web of challenges. Healthcare systems under pressure, evolving labor markets, strained social protection, and infrastructure that must now adapt to an aging nation. But within these challenges lies an immense opportunity. A chance to build a resilient, inclusive society. A moment to spark innovation through this silver economy. A thriving ecosystem that empowers, serves, and integrates the elderly into every aspect of our lives. Indonesia has taken a bold step forward with the National Strategy for Aging 2021-2045, laying the foundation for an aging society that upholds dignity, productivity, and intergenerational solidarity. Other nations have shown us the way. Singapore began preparing over 25 years ago. China has integrated active aging into its economic transformation. Now, it's our turn. Because aging is not just a concern for the elderly, it's a shared responsibility. The youth of today are the architects of tomorrow's care, the drivers of tomorrow's innovation. That is why the Big Idea Forum, in partnership with DBS Foundation, presents Impact Beyond Dialogue 2025, a high-level platform to reimagine the future, to unlock cross-sector collaboration, and to discover breakthrough solutions for an aging Indonesia. The DBS Foundation is dedicated to creating impact beyond banking, borders, and generations by uplifting vulnerable communities across Asia. Its mission is to empower those in need to navigate life's uncertainties, fostering greater social and financial resilience to make their everyday better and their future brighter. The foundation focuses on empowering aging societies to live with dignity, purpose, and joy at every stage of life, while addressing key issues such as health and nutrition, connectedness and mental wellness, multi-generational workforce participation, and financial resilience and digital literacy. Let us future-proof Indonesia, not with fear, but with bold ideas. Let us build systems, products, and policies that ensure no one is left behind. Let us lead the region in aging readiness. Let us make aging not a burden, but a breakthrough. Halo, selamat datang di The Big Idea Forum. Ini merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyambut Anda semua di sini dan juga memandu The Impact Beyond Dialogue 2025 yang diselenggarakan bersama-sama dengan DBS Foundation. Nah, hari ini kita berkumpul untuk membahas tema yang sangat relevan, Future Proofing Indonesia from Demographic Bonus to Aging Readiness. Indonesia sedang berada di titik krusial meski masih menikmati bonus demografi. Transisi menuju populasi menua ini sudah di depan mata. Pada tahun 2045 diperkirakan 20% hingga 30% penduduk kita akan berusia 60 tahun ke atas. Ini bukan hanya tantangan, tetapi juga tentu saja peluang besar untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui inovasi di bidang kesehatan, keuangan, teknologi, dan juga
the silver economy. Nah, acara ini menghadirkan dialog lintas sektor, menggali wawasan dan pemikiran serta mengusulkan langkah strategis untuk masa depan Indonesia. And as we begin this first session, it's my great honor and pleasure to introduce two exceptional speakers who are driving transformative changes in their respective fields. First of all, we'd like to welcome, and we're honored to welcome, Lim Chu Chong, President Director of Bank DBS Indonesia. Chu Chong, hopefully will share how DBS sees the shift towards an aging population, not as a challenge alone, but as a catalyst for innovation and inclusion in the banking sector, and how the industry can play a proactive role in supporting a more resilient future for all generations. Once again, welcome Chu Chong. And next we are delighted to welcome all the way from Singapore, Karen Ngui, Group Head of Strategic Marketing and Communications, DBS Bank, and Head of DBS Foundation. She will share why aging has become a strategic focus for DBS Foundation and how the foundation is driving impact across Asia by supporting purpose-driven initiatives that tackle social challenges, strengthen communities, and enable people to age with dignity, purpose, and joy. Once again, welcome, Karen. And to begin this session, let's start with you, Chu Chong. And as we talked about demographic bonus, which is what we talk about in Indonesia all the time. We're very proud of our demographic bonus, but as you know, death and taxes are inevitable. We're all getting older by the year. And as we've seen, by 2045, 20% of Indonesia's population will be at the age of 60 and over. Well, some of us are already 60 over, but let's hear it from you. As a banking leader, are you planning a long-term strategy to welcome this demographic shift? And also, what kind of things are you preparing in order to perhaps get some of the benefits or opportunities that this demographic shift brings? Well, in year 2045, we mentioned about 20% of Indonesia's population will be over 60. That is 63 million people. That's a lot of people. Yeah, it's a lot of people. So we think that this demographic shift to aging needs to have very thoughtful and long-term planning for that. So as a purpose-driven bank at DBS, we aim to be a trusted wealth advisor to our customers. And that means focusing on retirement readiness, retirement planning, and even intergeneration wealth transfer. And we, as a bank, we will continue to be innovative and to adapt products that gets people to be ready for aging. Then, as we are at DBS Foundation, we are also ready to partner social enterprises or even healthcare organizations to build an ecosystem around this. And we also have a corporate banking business where we will bank customers who are focusing on the silver economy. And I think we can get some opportunities from partnering those companies in banking. Okay, could you tell us a little bit more about this silver economy, and what kind of things do you see as potential challenges, particularly for the aging population, especially when it comes to, like you mentioned, creating some financial resilience and also adapting to new technologies, which is something that we are facing, every year. There's always, new things coming along, and how can the elderly prepare themselves for these kinds of transformation? I mentioned about the product suite of helping people to prepare for retirement. As a sustainability-focused bank, I think we also can work along creating financial and digital literacy for even the seniors. I think this aspect is really important because seniors may not generally be very digital, and we have to have a way of working with them to teach them how to use that. In terms of basic financial literacy, I think we can also do a good part to help to proliferate that idea so that we are prepared to have recurring income, let's say for
for our retirement. So these are some of the things that the bank can do for our customers. And currently, in terms of your, people who are banking with you, what sort of demographic that you have at the moment when it comes to the age group, and also what sort of sector of the population is in what we call the aging members of society? In DBS, because we do a whole spectrum from the emerging wealth to the wealthy, our customer base tends to be a little bit further up. We are not banking that much with the young at the moment, but that's the majority, but we do bank with all segments. And so, for example, for the customer segment that we have things to help them with retirement. For example, we have bank assurance product, and recently we launched a Manulife Prime product that's focused on legacy planning. This month we're going to launch a new credit card called DBS Vantage, and in that card benefits, they have like access to healthcare organizations. Let's say in Singapore, in Indonesia, we focus on wellness. Our wealth proposition also focus on wellness, like gym membership and all that. And that is what we can do. Then in terms of our service offering, we do have a digital offering. We also have relationship managers that will serve all segments, whether you're digital or not. So we do a whole spectrum of things for the population. Okay, let's go to you, Karen. I mean, you are the Group Head of Strategic Marketing and Communications. Tell us a little bit about the DBS Foundation, and particularly your focus on the aging segment of society, not just, in Singapore and Indonesia, but in Asia. As a whole. We started the DBS Foundation back in 2014, and this is sort of in keeping true to our roots as a purpose-driven organization. The D in DBS was the Development Bank of Singapore. Now we say we're the Digital Bank of Singapore. But more importantly, aging is a problem not just in Singapore, in Asia, eventually in Indonesia, but the world over. If we look at WHO statistics, there are now more older people, aka people more than age 60, than there are people below age 5. If you sort of look forward, to perhaps about 20 years from now, there will be double the number of older people versus the younger people. So the fact is the demographic shifts are very, very stark and very, very large. And therefore it becomes very apparent that our current views of how we look after aging population is not going to suffice anymore. Which is why our premise is it's not just looking at the aging demographic per se, it's looking at aging societies, because there'll be more older people, there'll be less younger people, so collectively societies are aging. So with that in mind, we think that we therefore need to kind of if you will, spark a paradigm shift, not aged people, but aging societies. And because of that, it's not just only about caring for older people, because yes, we want to care for them, but the current caring models may not suffice anymore, not with the scale at which people are getting old. So it's about living with older people, because eventually more and more will have to age in place, age at home. So from aging people to aging societies, from caring for to living with. And the last part, which you, I think, have all kind of mentioned, is it's not about intervening when someone gets sick or somebody falls down and all that. Yes, we will do that. But to reduce that incidence is to prepare earlier, get fit earlier, eat, be healthy, be financially prepared earlier. So don't wait till you're going to retire before you start thinking about retirement, but start saving earlier on. So I think the ability to prepare early to kind of prevent things would help the better prepared one is, versus just relying on interventions alone. Yeah, you mentioned about, aging with dignity. Yes, yeah. And so living a purposeful and meaningful life. Absolutely. Just tell us a little bit about some of the activities that the foundation focuses on, and how are you preparing people? So, for example, I think Chu Chang spoke about and digital literacy. So in Singapore, we partnered the Singapore government, to kind of actually
with our DBS volunteers and with also people from the Singapore government to actually train elders as to how to use the phone, how to actually, during COVID, order food, order transport, how to do digital banking. Because today, if you're not digitally literate, it's very hard to get by in society. So far we've trained 150,000 people. Another kind of concern with the elder generation is isolation and loneliness. So, this is where our volunteers go and visit and befriend the elders. So it may not be actually functionally doing anything with them, but just befriending them and being with them. So sort of understanding all aspects of aging. So it's not just medical health, which is important, but it's also mental health, it's social health, it's financial health. I think it's the whole ecosystem play that needs to come together. It's been the DBS Foundation you mentioned started in 2014. Now it's more than 10 years later. Yes. What sort of traction or feedback, and also are you seeing sort of the positive benefits, particularly in the intergenerational sort of relationship? Yeah. So, when we first started, our focus was, thanks to Pak Chu Chong's legacy, in Singapore, where he actually started introducing a package for social enterprises. We call it a social enterprise banking package in Singapore. So we thought, actually, if businesses can all become a force for good, aka be both profit and purpose driven, I think society would be a better place. So when the DBS Foundation first started in 2014, for the first 8 years, we focused on providing grants to upcoming social enterprises. And that's what we did. And many social enterprises also came from Indonesia as well. Back in 2022, at the height of COVID, then we thought we need to perhaps maybe step up our ability to kind of do our part for society. So the bank actually put in more money into the foundation such that we could start to give direct aid and support to communities. And then later, upon our 10th anniversary of the foundation, the bank made a commitment to give back up to $1 billion Singapore dollars over the next 10 years. So with that in mind, we thought that we should perhaps then focus on addressing some of the world's what we call wicked problems. And one of the wicked problems is actually aging. And we felt that as a bank and as a foundation, if we came together to address wicked problems, we could hopefully partner the communities and actually make so much more impact. So the bank focuses on products, helping people to save, create financial value, business value, and the foundation comes in to support the more vulnerable who are not able to help themselves, and this is where we come in and support. Okay, then, Chu Chong, this is something that DBS Indonesia will focus on, but how do you see the kind of innovations that's needed, particularly for Indonesian customers, because obviously our demographics very different to our neighboring countries like Singapore or the other Asian countries and Southeast Asian countries? I think we are doing the similar exercise in Indonesia, how we work between the bank and the foundation. And I think in terms of the bank, we are trying to make sure we have products that are adaptable and flexible to the aging population. That's the basic thing that the bank can do. But we're also looking at partnering either social enterprises and even healthcare organizations and even companies that are focused on the silver economy to see what we can do together to create value and to make a more sustainable future. So generally that's what we are going for. And like what Karen said, DBS Foundation has upsized in terms of the funding, so that there is more that we can do in Indonesia. I think we are starting with awareness and conversations. Hopefully that will lead to actions as we go along the way. If I might add, Yes, absolutely. In addition to that, we're also trying to identify innovative businesses that are working to address the aging problem. So in fact, just last week in Singapore, we announced 4 winners of the DBS Foundation Impact Beyond Award. And 4 innovative businesses actually were awarded 3 million Singapore dollars. Okay. But more importantly, it's their business model, their business idea. One was using technology to help people age in place. 2 of them were developing like platforms to kind of support and better enable the caregiver network, and basically another one was looking at the overall ecosystem to kind of again help elders actually age well.
So we think businesses also need to respond to the call. The old way of thinking was it's something that the government is going to do. You know, it's a social burden, and so it's not something that businesses need to address. But I think increasingly it's a all of society challenge, and it's all of society kind of responsibility that we have to develop, identify, galvanize, you know, actually this movement towards actually helping to not just think about aging as a problem and, you know, and a deficit. Well, it's actually, inevitable. I mean, yes. we all get old. Yes, but it's also what we see now is that people are taking much more, Exactly. greater care of themselves. Yeah. In which case, 10, 20 years from now, I mean, what we consider as old now may not seem as old. How do you incorporate sort of the more experienced senior members of our society as part of the productive workforce? I mean, is this something that Completely. you're planning for? Yes, so we're looking at things like micro jobs, or even the concept of retirement is also a bit of getting increasingly passé. Because in the past, you would work to a certain age and then stop. But now people take on other things, or they work part-time, you know, or they finally pursue hobbies which are actually business related. They become older gig workers. So the whole future of the workforce is changing. The future of, I think, how homes are built, there's a lot of Exactly, opportunities the infrastructure there. will be completely different. So the infrastructure, there's huge business opportunity there. Businesses who, especially in some markets who find it difficult to find people, look to the older ones, you know, they are prepared to work, you know, yeah. Yeah, absolutely. And that the pyramid will be inverse. Yeah. Yes, Chong. In fact, in DBS Indonesia, we think that the older members of our team, they probably have experience, they have wisdom, and they can act as mentors to the younger ones. DBS Indonesia, we also have this joyful retirement program. So we send the soon-to-be retired staff to external courses, and we give them some allowance for that. And there are classes within DBS Indonesia that talks to them about mental adjustment, how do you invest wisely, how do you prepare for retirement financially, and how do you even do other things after they retire. Oh, yeah, I like that. Joyful retirement. Because increasingly, I think with the advent of AI, I think knowledge has become democratized. It's a commodity. But I think what experience brings is, you know, critical thinking skills, problem-solving skills, decision-making skills, and that's what the older workforce can actually impart on the younger. Absolutely. As long as AI, you know, we don't get replaced by AI. Just very quickly, I mean, how are you, you know, both you, Chu Chong and Karen, how are you preparing for, you know, aging gracefully? Okay, Share I'll us go very first. quickly. For me, I'm investing wisely so that when I leave the workforce, I will have recurring income. Thereafter, I think I will need to prepare for what I do after that. And most important, I think we got to keep our health, keep a good health. So try to exercise more and try to eat properly. Yeah. Okay, well, that's good advice. And also, you know, try not to be so much a burden on the younger generation. But how about you, Karen? How are you preparing for aging gracefully with not dignity? aging at all. No, you're not aging. You know. On the Asians contrary, don't I age. am probably the most aged in this room, but let's not go there. Yeah. I think one of the big pluses of COVID was it enabled me to build and rebuild a lot of strong community networks. And I think, you know, as we age, I think the ability to have a close circle of friends, like-minded, you know, who share like-minded interests and hobbies is great, you know. So I think strengthening my social networks, staying fit, you know, I run quite regularly, yeah. And people are quite surprised, like, you mean at your age, you're still running marathons, so it's like, why not? Yeah, yeah. You just did one. Yeah. Yeah. This is certainly, you know, something that we all aspire to. Yeah. So I think healthy body, healthy mind. I just wish people and societies would not always look at aged or aging people as something with what you cannot do. I think they should look at aging and aged people as what you can do. Absolutely. Yeah. Actually, age is just a number. At the Yes. end of the day, it's not how old you are, it's how old you feel, Yes, right? yes. I mean, you can be young and not fit. You can be, you know, old and yet you can still run the marathon. Once again, big hands, please, for Karen and Chu Chong. Thank you for your insights, and also these are some of very, you know, important recommendations. Financial resilience, you know, healthy mind, healthy body, and of course, communities. Friends are very important so that you don't associate
aging with loneliness. Yes. So once again, thank you, Chu Chong and Karen, for such an insightful and thought-provoking discussion. Your perspectives that certainly have provided a compelling vision on how the financial sector also can serve as a catalyst for transformative change. And ladies and gentlemen, we will now take a short break before proceeding to the next session, which will feature an outstanding panel from diverse sectors. So stay with us at the Big Idea Forum. Halo dan terima kasih menyaksikan The Big Idea Forum, dan di sesi kali ini kita kedatangan panelis yang akan memberikan perspektif beragam tentang topik kita hari ini, Future Proofing Indonesia from Demographic Bonus to Aging Readiness. Saya akan memperkenalkan para panelis satu persatu. Yang pertama sudah hadir bersama kita Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pak Dante Saxono Harbuwono, di mana kita harapkan beliau akan memberikan gambaran kepada kita terkait dengan kesiapan dalam membangun ekosistem kesehatan untuk lansia. Pak Wamen, apa kabar? Sehat selalu ya? Baik Mbak Desi, Ini Insya mungkin Allah sehat terus. Harus sehat loh, mungkin di antara nih kabinet ya, di pemerintahan ini paling sehat karena pelari maraton, bayangkan, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Wamen kita. A real role model when it comes to keeping fit. Kemudian ada Direktur Utama dari PT Bluebird Tbk, Pak Adrianto Joko Sutono, atau yang biasa kita panggil Pak Andre. Beliau akan berbagi pandangan mengenai bagaimana sektor transportasi khususnya dapat mendorong terbentuknya infrastruktur mobilitas yang inklusif, yang tak hanya ramah bagi kaum muda, tapi juga bagi lansia dan penumpang difabel. Selamat datang Pak Andre. Ikut maraton juga? Rencananya Agustus ini Sydney Marathon. Rencananya, tepuk tangan, tapi kelihatannya fit sekali. Selanjutnya telah hadir juga bersama kita Grace Tahir, founder Everest Media dan board member Maya Pada Hospital. Grace, kita harapkan menyampaikan perspektif mengenai pentingnya membangun sistem kesehatan yang ramah untuk semua, dari lansia, kaum muda, hingga keluarga muda. Halo Grace. Halo. Still young, forever young. Berikutnya panelis kita adalah seorang pengusaha muda dan content creator, Raymond Suryacin. Raymond kita harapkan memberikan perspektif dari kaum milenial dan Gen Z. Nah, Raymond akan mengulas peluang-peluang ekonomi, bisnis, dan karir yang dapat diciptakan melalui kolaborasi lintas generasi. Kita akan mendengarkan bagaimana generasi muda dapat turut aktif menyiapkan masa depan yang inklusif. Halo Raymond, apa kabar? Merasa paling muda, tapi pasti justru paling bisa banyak belajar. Banyak belajar, tapi pasti pengalamannya juga, walau muda masih justru kita masih banyak yang kita bisa pelajari dari Raymond sebagai content creator. Dan selanjutnya panelis keempat, Benjamin Cass, President Director of Living Well Seniors Communities. Beliau memiliki pengalaman dalam pengembangan komunitas dan layanan untuk lansia di Indonesia. Pengalamannya ini akan memperkaya diskusi kita tentang praktik terbaik dalam membangun ekosistem ramah lansia. Hello Benjamin, great to have you. Thank you. I hope you can follow us in Indonesia. How's your translation? Oh, perfect. Thank you. Great, good to hear. Dan last but by no means least, sudah hadir bersama kita DY Suharya, founder dari Alzheimer Indonesia dan juga Regional Director Asia Pacific Alzheimer's Disease International. DY, kita harapkan berbagi wawasan tentang bagaimana kita dapat menciptakan komunitas yang ramah lansia, tempat di mana semua orang, termasuk mereka yang rentan, tidak terisolasi, melainkan merasa didengar, diterima, dan diberi ruang untuk tetap bermakna. Hai DY. Halo. Dan DY ini disclaimer, teman lama. Dan saya juga mempersilakan nanti kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini juga untuk memberikan komentar, perspektif, ataupun juga pertanyaan terkait tema yang kita diskusikan hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai diskusi ini saya akan langsung bertanya kepada Wakil Menteri Kesehatan kita, Pak Dante Saxono. Kita biasanya kalau kita bicara mengenai kebijakan ataupun mau regulasi dan lain sebagainya, itu bicara mengenai demographic bonus, bahwa kita harus istilahnya
make the most of our young people. Tapi kali ini kita bicara mengenai kemungkinan kita akan memasuki yang namanya demographic shift. Tahun 2045 nanti 20% dari populasi Indonesia itu akan berusia di atas 60 tahun. Tentu harus ada kebijakan nasional mengenai proses penuaan ini. Ini sudah menjadi bagian dari program Kementerian Kesehatan, Dok. Ya, jadi gini Mbak Desi ya. Kita tadi selalu bicara tentang kesuksesan sebuah sistem kesehatan yang dibangun oleh suatu negeri digambarkan oleh life expectancy. Dan sekarang kita sudah masuk kepada life expectancy 72,39 tahun. Jadi usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu sekarang adalah 72,39 tahun. Jauh lebih besar, lebih tua dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Tapi ada hal penting yang lebih dari sekedar soal umur dan angka harapan hidup tersebut. Yang kita sebut sebagai HALE atau Health Adjusted Life Expectancy. Yaitu usia di mana seseorang itu merasa sehat walaupun dia menjadi tua. Dan health orang Indonesia menurut data kita saat ini sampai pada usia 63 tahun. Jadi Mbak Desi bisa bayangkan dari usia 63 sampai 72 walaupun dia punya life expectancy bertambah hampir 10 tahun tapi kondisinya sakit. Nggak sehat. Nggak sehat. Itu yang akan menjadi prioritas dan tanggung jawab kementerian dalam menyusun program sehingga health-nya nanti akan terus bergerak, life expectancy-nya terus bergerak sehingga program-program yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan tidak saja untuk membuat angka harapan hidupnya naik tetapi health-nya juga naik. Apa itu health parameternya? Dia tidak kena serangan jantung, dia tidak kena stroke, dia tidak kena diabetes, dia tidak terkena hipertensi, dia punya kesehatan fisik, dia punya kesehatan mental, dan sebagainya. Dan health itu adalah salah satu yang menjadi prioritas dari Kementerian Kesehatan dalam membuat kerangka, aturan, dan program dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat di masa pandemik bonus di 2045. Iya, demographic bonus. Nah, kalau kita bicara mengenai kesehatan, terus terang masyarakat Indonesia walaupun ya angka kematiannya semakin istilahnya longevity-nya semakin tinggi, tapi dari segi kesehatan kita sangat minus ya. Diabetes kita semakin meningkat, ya penyakit kardiovaskular dan problem-problem yang berkaitan dengan lifestyle itu semakin meningkat. Persisnya, program konkret apa saja yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah? Karena prevention is better than cure dan jauh lebih mudah dan murah ya bagi beban pemerintah maupun masyarakat kita sendiri. Saya ingin gambarkan bahwa hampir seluruh di dunia ini, maka health expenditures sebuah negara selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan GDP-nya. Jadi inflasi kesehatan itu terlalu tumbuh eksponensial dibandingkan dengan pendapatan negara. Hanya ada 2 negara yang health expenditure-nya lebih rendah daripada GDP. Di mana itu? 1 di Kuba, 2 di India. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka menerapkan tadi yang Mbak Desi bilang prevention. Dan apa konkretnya yang kita lakukan untuk membuat life expectancy makin tinggi, orang health-nya makin tinggi, dan usaha-usaha konkret. Misalnya posyandu. Dulu waktu bonus demografi kita itu bentuknya piramid di mana usia anak-anak itu lebih tinggi, maka posyandu itu dibuat untuk membuat penimbangan balita, untuk edukasi gizi yang baik dan sebagainya. Tapi sekarang kita rubah posyandu itu karena bonus demografiknya sudah mulai berubah menjadi posga atau pos kesehatan keluarga. Di mana kegiatan posyandu tersebut tidak saja untuk bayi-bayi tetapi juga untuk lansia. Jadi kalau Mbak Desi datang ke daerah-daerah sangat-sangat terpencil itu ada posyandu, itu yang datang banyak tuh lansia-lansia. Ditensi, dicek gula darahnya, dilakukan pertanyaan kuesioner untuk Alzheimer dan sebagainya. Itu kegiatan konkret yang kita sudah lakukan.
Di samping itu akses-akses untuk orang tua seperti pembiayaan kesehatan dibuat mudah karena sudah ada PBI, mereka dapat bantuan langsung. Kemudian akses transportasi juga kita buat permudah, dan yang paling penting adalah kita coba kenalkan pola berobat ini dengan telemedicine. Jadi beberapa tempat daerah terpencil, telemedicine menjadi salah satu yang kita lakukan secara konkret untuk orang tua. Iya. Dr. Dante, jadi posyandu lansia ini sudah bisa ditemukan di seluruh daerah dari Sabang sampai Sudah di Merauke? seluruh Sabang sampai Merauke, sekarang kita Sudah. ubah menjadi posga, pos kesehatan keluarga. Baik, nah di sini kan kita banyak ke teman-teman dari swasta ya, istilahnya pemerintah tentu saja tidak bisa bekerja sendiri dong untuk menciptakan ekosistem ini. Apa yang diharapkan dari peran dari swasta untuk membantu menciptakan ekosistem? Saya punya lansia ini? teman-teman dari berbagai macam aktivis swasta yang mulai bergerak dan interest di bidang kesehatan. Salah satu di antara mereka membangun pola-pola seperti posga itu sebagai tindak lanjut dan CSR buat perusahaan mereka. Dan itu inilah yang kita harapkan. Jadi sebenarnya dengan melakukan kegiatan di posyandu untuk keluarga terutama untuk lansia, sebenarnya yang kita ingin harapkan adalah mari kita bekerja dengan hati karena kita ingat orang tua kita. Bagaimana kita ingat orang tua kita, disitulah kita melakukan kegiatan baik yang tidak, karena kegiatan ini tidak mungkin eksklusif Kementerian Kesehatan, tetapi kita dorong inklusif peran serta masyarakat termasuk sektor swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Iya, mungkin dari ini Grace sebagai founder Everest Media dan juga board member dari Mayapada ini bagaimana kira-kira apa saja infrastruktur yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem khusus untuk menunjang ya lansia ini? Well, in general sebetulnya kalau kita bicara menunjang lansia itu kan berhubungan bukan pasti lansia doang. Kita katakan preventif juga, berarti harus memajukan akses kesehatan tuh dari awal banget. So the only thing right now that we can do yang very konkret adalah apa? Membangun sebanyak mungkin rumah sakit, terutama di kota-kota mungkin lebih kecil ya. Mayapada sih obviously kita ingin terus expand in terms of providing the place itself, even as far as Nusantara kita bangun di sana. At the same time juga terus tadi saya setuju dengan Pak Wamen ya bahwa preventif itu sangat penting sekali, right? So how can we actually improve? Tapi in a comprehensive way in every single center that we have. Saya kasih contoh begini deh, mungkin Mbak Desi teman-teman sih pernah mengalami. Saya barusan ini kerabat saya, keluarga saya, dia datang untuk satu urusan, contohnya pankreas. Dicek pankreasnya nggak masalah, tetapi ternyata kidney dia bermasalah. And she's already lansia by the way ya. And lansia dan dia punya kidney bermasalah karena ada autoimmune yang sudah terjadi 15 years ago, but nobody knew about this, right? So a lot of times lansia itu pada datang rumah sakit itu mereka itu ternyata banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan satu gejala doang saja. So for example in our hospital kita ada center for geriatric doang saja. Di sana jadinya when you come, you only have to come to one center, nggak perlu harus keliling nanti nyari kardiovaskularnya, onkologinya dan lain sebagainya. You just go to one center because kita mau mereka sangat efisien dan nyaman. That's a very key thing for us. So we work with all the specialists to have this ecosystem happening. And this model sangat terjadi banget di Singapura, di India, it works very well. Tapi di Indonesia masih sangat segmented sekali. I think maybe you know Mbak Desi bahwa dokter di sini, unfortunately to say, sangat, well this is my patient, don't touch my patient, right, that kind of thing. So this is the kind of understanding, a kind of knowledge yang kita harus terus tanamkan kepada dokter-dokter kita untuk membantu our pasien terutama yang lansia-lansia ini sih. Iya, khusus mengenai prevention is better than cure, berarti kan ada edukasi juga kan bagi para, jangan sampai kita harus masuk rumah sakit. Karena biasanya kalau masuk rumah sakit itu sudah, kalau kanker udah stadium selanjutnya dan mahal dan lain sebagainya. Jadi bagaimana apalagi dalam menunjang ya, sekarang kan kalau tidak salah kan Kementerian Kesehatan memberikan medical check up gratis on your birthday dan lain sebagainya ya. Apa yang bisa dilakukan oleh swasta untuk ini ekosistemnya itu bukan mulai dari lansianya tapi dari keluarganya itu sendiri. Well, first of all untuk lansia kita kerjasama juga sekarang dengan senior homes dan juga community yang untuk lansia tersebut. Contohnya kita pengen mereka tetap aktif. So we have contohnya
senam bareng lah dengan orang-orang lansia. Community-based activities like that, I think it's very important so that they still can be healthy even at their old age. Kalau kita bicara education, sudah pasti through digital media, through technology, we always, contohnya our app and everything like that, itu banyak sekali informasi dan education awareness untuk pihak-pihak yang lebih muda. So we also work with, like right now, you know, everywhere everybody's playing paddle, right? So we have to have that, we have to be associated with all of these things that's happening among the young people, Generation Z, ke sekolah-sekolah juga, Generation Alpha bahkan, millennial, ke kantor-kantor. So we work a lot proactively by going out. Jadi kita in a very ironic sense nggak perlu ke rumah sakit kita gitu loh. We go out to meet you there, so we can prevent you from going to our hospital in the future. So in an ironically way, that's what we're doing. Iya, tapi secara keseluruhan ini masyarakat Indonesia tuh sehat atau enggak sih? Wah, saya bukan dokter ya, jadi jawabnya kayak begitu juga. Maksudnya kalau kita lihat Yeah. ya, secara kalau saya lihat ya secara keseluruhan itu nggak sehat karena di sini kita juga lifestyle, mungkin makanannya nggak sehat Yes. atau merokok dan lain sebagainya sama True. lifestyle yang kurang Yes. aktif dan kurang olahraga mungkin. Saya merasa begini ya, contohnya rokok deh paling simple. Rokok itu sudah ada warningnya di boxnya kan, Yeah. but you know people don't really pay It attention to doesn't work. warning because it's If too you're long smoking. term. It's too long term, right? So me individual as a content creator from Everest Media, saya itu emang khusus talk about wellness. Because I do believe wellness is important mentally, health, physically and everything like that, right? Jadi when you said orang Indonesia siapa nggak sehat, menurut saya ada pockets yang mau belajar tuh sehat. Tetapi unfortunately you're right, mereka sangat numb or they always have this one concept bahwa health itu adalah very very expensive, which I think it's not true. When we talk about them, let's say, makan makanan yang non-processed, yang gluten free, they say, oh we have to buy certain things. Actually it's not true. Tempe gluten free loh, right? Kecuali digoreng. Yes, Ini right. sehat. Right, tapi kan juga bisa pakai kacang-kacang yang sebetulnya juga bukannya gluten free. Maksudnya my responsibility as a content creator personally, karena saya juga pernah sangat tidak sehat ya, Mbak Desa, saya pernah obesitas juga. So I feel like actually everybody itu mestinya ada satu ada satu desire to be healthy at a young age. Jangan sampai pas saya umur lebih tua itu sudah terlambat, Mbak Desi katakan sekali. Jadi it's so important for me to be responsible citizen, to personally to tell this news to as many people as possible through my platforms that have given to me. Tapi jadi ada pengalaman yang membuat Grace Yes. tiba-tiba saya harus berubah. Yes, Kalau enggak, I had high blood pressure. tapi I have idealnya uric kan acid. tidak harus seperti itu. Tidak harus, tapi kan ya udah, maksudnya life is like that. Tapi maksud saya, like they can see when I changed was already 40 years old something, they can see, if Grace can change, yang dari kecil sampai umur 40 tahun lebih itu nggak pernah kurus, tapi always gemuk dan punya masalah, then somebody else can do it. I'm at this age where I'm starting to be more active, health-wise and also sports and all of those things. So I'm trying to inspire people that it's not too late. Kamu jangan terus bilang kamu terlalu tua dan terlalu ini, dan terlalu ini. There's a lot of excuses, you know what I mean? It's not too late. It's Until never it's too late. It's never too late, exactly. Pak Andre, gimana? How do you keep healthy? Bagaimana menjaga kesehatan? Kebijakan kesehatan saya maksudnya. Kebijakan pada diri sendiri. Karena kita bicara mengenai kesehatan, kita mulai dari diri sendiri. What are your good habits? Exercise every 6 o'clock in the morning, run, swim, or cycling. So it is 3 sports that I do every morning. Ini kenapa? Karena Gantian. Karena awareness atau apakah ada sejarah Backflash sebelumnya? itu dulu saya as a young kid very active. And then masuk ke kuliah, masuk ke kerja, merasa tidak menyempatkan waktu buat olahraga. Jadi pada saat saya sadar itu saya berubah lagi. Jadi mereactivate bahwa exercise itu penting. Dan kebetulan ketemu olahraga yang bisa dilakukan bergantian setiap hari. Jadi I don't have to choose a rest day, what they call for a marathoner kan, mungkin ya. Tapi jadi itu menjadi habit sih. Tapi is the process of aging, is this something that you feel, you're conscious of dan memang harus kita memikirkan istilahnya? Kadang-kadang kan orang sibuk bekerja, and then one day you fall sick, and then suddenly you think, oh, what does it all mean, Iya, personally itu menjadi suatu pemikiran juga ya. Tadi salah satu life expectancy itu berapa di Indonesia, dan saya orang Indonesia. Jadi melihat, saya average, below average atau above average. So why don't we positively impacting the average to go up gitu kan ya. So I think there is some thinking juga on that side. Tapi melihat keluarga juga, orang tua juga sudah juga orang tua saya kebetulan bapak saya very aktif juga.
dan melihat mereka cukup sehat gitu ya sampai dengan sekarang, walaupun dulunya perokok gitu. Sekarang udah nggak merokok lagi kan? Sekarang udah enggak. Jadi dulu bapak saya juga begitu, lalu ya akhirnya saya juga tergerak gitu, bahwa saya ngelihat ada contoh juga di orang tua. Nah, apakah dalam proses ini merupakan suatu harus dijadikan kebijakan yang penting khususnya di Indonesia, dan apakah swasta bisa membantu pemerintah ya dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang akhirnya jauh lebih inklusif ya terhadap mereka yang semakin tua, kita ini yang semakin lama semakin tua. Kalau kebijakan-kebijakan Pak Wamen nanti yang bicara kali ya. Tapi kalau saya dan di Bluebird ya, terutama karena kita perusahaan mobilitas, salah satu yang kita fokuskan kan apa yang mempengaruhi kesehatan. Makanya 2019 kita mulai canangkan belajar bagaimana mengoperasikan EV yang tanpa emisi contohnya. Itu hubungannya juga ke sana tuh. Iya, karena mengurangi polusi kan. Karena mengurangi emisi gas buang kendaraan. Itu satu yang kita canangkan. Tetapi Bluebird secara company itu kebetulan karena co-foundernya juga para dokter. Jadi bapak saya, om saya juga dokter. Kita sejak tahun 98 juga mempunyai klinik. Nah disitulah kita mendrive driver, pengemudi dan employee kita untuk secara rutin melakukan cek kesehatan secara gratis. Karena bukan hanya dokter umum, kita juga punya fasilitas dokter spesialis, mulai dokter anak, dokter obgyn, internis, dokter jantung dan sebagainya. Nah dari situ kita melihat data-data dan tahu nih kalau profesi pengemudi itu paling banyak sakitnya apa, jenisnya apa dan lain-lain. Apa-apa saja Sehingga kita contohnya? mengencourage karena hidupnya di jalan seringkali kurang minum air contohnya. Jadi kita mendrive bagaimana mereka minum air yang cukup setiap hari. Ya bahkan kita siapkan tempat refillnya, kita encourage mereka menggunakan non one time use plastik. Jadi kita encourage juga mereka bisa refill langsung di galon yang kita siapkan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua juga mereka kurang gerak karena berjam-jam di kemacetan kota-kota besar ya. Jadi terutama ya kalau nganter nggak mungkin berdiri kan, pasti Duduk. mengendarai dalam kondisi duduk. Dan katanya Jadi dia sitting is as bad as smoking. Kalau terlalu banyak duduk kan sangat tidak sehat Iya, juga kan ya Andre. iya. Nah itu kan kegiatan yang menahun dilakukan berjam-jam setiap hari. Jadi kita juga lakukan analisa sampai ke sana. Itu dari sisi society internal kita sih. Itu jadi memang sesuatu yang kita pikir salah satu contohnya juga area merokok di kantor kita perkecil. Kebetulan ada Perda nomor 5. Sekalian kita ketok, dulu kan bebas di mana-mana, sekarang kita batasin gitu. Dan itu berhasil? Berhasil, kita harus implementasi dalam situ, karena itu membuat habits juga di luar kan. Jadi di dalam semua cabang kita tuh hanya tempat tertentu boleh merokok. Kita canangkan lagi perda dan lain-lain, tapi it's not about the perda. Kita ajarkan ke mereka bahwa it's not healthy, let's ya jadi tempat tertentu supaya semua bisa ngeliat lah di situ. Dan makin lama makin sedikit mudah-mudahan gitu yang di situ. Sekarang ada berapa ini jumlah pengemudinya atau partnernya ataupun karyawan yang di bawah PT Bluebird sendiri? Total lebih dari 30.000 ya sekarang. Dan ini kira-kira usianya itu seperti apa? Masih di X dan millennial ya Masih kebanyakan. ya. Gen Z mulai baru masuk. Banyak juga di manajemen juga mulai masuk, tapi di sisi pengemudi juga baru mulai masuk ya. Tapi mereka sudah mulai tertarik untuk menjaga kesehatan atau mungkin ini sesuatu yang wah nggak perlu dipikirin sekarang, yang penting sekarang itu adalah kerja keras gitu. Kalau kita lihat datanya, generasi yang lebih muda lebih sensitif terhadap awareness. Justru lebih sensitif. Iya. Tapi memang masalah edukasi itu didorong dengan tadi. Apakah kita siapkan ekosistem juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang lebih sehat contohnya. Di banyak kegiatan olahraga juga yang sifatnya society yang kecil-kecil gitu ya. Jadi kita adakan di Bluebird juga setiap tahun ada lomba olahraga dalam rangka HUT Bluebird. Jadi itu kan kegiatan yang mereka harus lakukan rutin untuk menyongsong bulan kompetisi gitu. Nah hal-hal seperti ini jadi bukan mengecilkan tapi ada olahraga yang gerakannya nggak banyak contohnya gitu kan, kita tahu ya kita hapus tuh cabang olahraganya, kita maunya yang lebih aktif gitu ya, supaya mendorong mereka juga olahraganya yang aktif. Iya, apalagi kalau CEO-nya kelihatan begitu fit, aktif dan mau tidak mau kan yang lain harus ikut mencoba ya. mendrive. Raymond, ini generasi milenial atau milenial ini Hampir Gen Z. katanya lebih sensitif ya terhadap masalah kesehatan dan lain sebagainya, atau ini hanya merupakan bagian dari gaya hidup? Karena kalau kita lihat ini, kalau sekarang misalnya musim naik sepeda, semuanya naik bersepeda, tapi lebih karena lifestyle-nya, karena harus punya sepeda yang paling mahal, bajunya, atau bagaimana?
Kalau Apalagi anak-anak muda. pedal ya kalau sekarang ya. Anak muda tuh very social driven ya, very social centric. Mereka mungkin karena tinggal di social media, dalam mungkin selama 4 tahun terakhir tuh saya ada hampir 1 billion views. Spesifik 60-70% itu di milenial sama Gen Z. Walaupun ada generasi yang sedikit lebih tua gitu. Tapi ada satu benang merahnya sih sama generasi muda. Yes, karena mereka udah jauh lebih rata dan savvy di dunia digital dan informasi, mereka lebih susceptible buat becoming more aware. Tapi salah satu yang pertama, saya mau patut apresiasi dulu sama tim DBS. Mungkin minta tepuk tangan juga buat tim DBS karena ini pertama kalinya saya diundang kayaknya seumur hidup untuk bahas tentang aging society. Dan saya sebagai kreator yang kebanyakan tuh ngomong ke anak muda, saya tahu betul behavior adalah mereka cari sesuatu yang lebih short term. Kalau kita ngomong hal yang preventif, they are aware about preventive measures, but mereka ngerasa ada urgency-nya. Karena belakangan ini kalau misalnya kita bahas tentang topik kesehatan kan, kita ngomong tentang bonus demografi dan semuanya tentang positif-positif yaitu Indonesia Emas 2045. Mereka tuh masih perlu intergenerational learning-nya tentang hadiah itu comes with responsibility. Layaknya kalau misalnya anak muda misalnya lihat news, oh ada startup dapat funding jutaan dolar, tepuk tangan. Tapi mereka suka lupa responsibility-nya atau tanggung jawabannya, justru this is where you start gitu loh. Nah sekarang kita lihat 2045 mau dibilang emas dan orang masih nggak aware seberapa kritisnya tahun 2030 sebenarnya. 2030 kan bisa dibilang itu 5 more years down the road. only 5 more years and bisa dibilang no room for mistake. Di mana anak muda tuh harus kontribusi barengan dan itu puncaknya demografi kita. Ironisnya pas puncak demografi kan rasionya kan dependency rasio. Pas kita ngomong dependency rasio itu karena artinya ada generasi yang depending on other people, bisa dibilang tanda kutip beban. Tapi mereka nggak ngerasa ada urgensinya bahwa aging society ini perlu diperhatiin sekarang dan nggak bisa cuma 5 tahun atau 10 tahun ahead. Negara-negara lain udah 20 tahun, 30 tahun perhatiannya. Yang mereka relate sekarang adalah anak muda bahasanya tuh sandwich generation. Yeah. Ya, mereka ngerasain dengan adanya fenomena yang sangat amat penting, yang horizonnya panjang, tapi terlalu fokus ke short term yaitu kuratif dan susah untuk fokus ke preventif. Jadi kayaknya memang effort dan dialog kayak gini antara lintas generasi. Saya udah ngomong dari 2 tahun lalu bahwa pentingnya dialog lintas generasi untuk build the urgency, bukan sekedar awareness. Karena awareness menciptakan informasi, tapi urgency create action. Nah itu semoga anak muda, ya saya lihatnya harus bisa long term. Okay. Can I ask you, what do young people think about the older generation? Kalau kita misalnya dulu kan orang tua itu kita harus hormati, mereka jauh lebih bijak dan apalagi kita kan the Asian society, we have a natural respect for the elderly. Tapi sekarang ini bagaimana? Trennya itu bagaimana? Or do you see them mungkin as a burden? I have to, kita sandwich generation. Yeah. Saya harus bantu dari segi financial, harus dari segi kesehatan dan lain sebagainya. How do you see the old? Sayangnya tuh sekarang ada gap. I think there's a gap between the youth, the young generation sama the older generation. Ya mereka ngelihat bahwa apa yang bisa diambil dari masing-masing orang aja gitu, transactional gitu. Karena sebagai anak muda yang persepsinya dibangun dari the information that they consume in social media dan sandwich generation is a real thing lah. Mereka ngelihat as is, which is generasi yang tua atau generasi yang muda itu sebagai tanda kutip beban. Belum kepikiran sama sekali secara long term on how to integrate that. Kenapa? Tapi make sense-nya pas kita ngomong bonus demografi itu kan age related. Yes, mayoritas populasi adalah siap untuk bekerja. Tapi infrastruktur dari lapangan pekerjaannya yang bisa dibilang anak muda sekarang struggle to meet ends meet lah ya dengan pekerjaan. Jadi mereka nggak bisa fokus ke preventif terlalu banyak dan nggak bisa terlalu fokus ke long term. So ini emang harus benar-benar dari semua sektor, mau private sector, mau dari government sector, dari education, dari awareness, dari urgency. Dan sering-sering memang harus ada dialog lintas generasi sih. Iya, ini menurut saya penting sekali. Bukan hanya masalah kesehatan saja. Biasanya kita bicara di sini ya, kesehatan. Jobs. Tapi sebenarnya masalah finansial juga. Apalagi saya lihat itu anak-anak ke usia Gen Z dan milenial misalnya jauh lebih banyak tantangan secara ekonomi mungkin yang tidak dimiliki oleh the boomer generation atau generation X. What are your biggest fears about getting old? Soalnya if we miss this window, we might not have the chance again untuk Indonesia jadi negara maju.
in the urgency untuk 2030 both dari private sector sama dari government sector untuk ciptain lapangan pekerjaan gitu. Sebenarnya kan pilarnya 3 ya. Kalau kita ngomong tentang kesejahteraan, kalau saya pakai bahasa bodoh, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan gitu. Tapi kalau kita ngomong produktivitas, di mana finance jadi driving factornya untuk mereka lebih aware tentang kesehatan. Oke deh, jangan terlalu makan gorengan. Oke deh, kurangin merokok. Ternyata relates a lot to finance gitu loh. Kalau misalnya tema gedenya dari COVID adalah kesehatan, kayaknya sekarang menuju ke 2030 pekerjaan sih. How setiap 1% perkembangan ekonomi kita sekarang itu inelastis. Nggak apple to apple sama terciptanya lapangan pekerjaan. My biggest worry, dan I think I represent a lot of youth, produktif nih, tapi nggak bisa mewadahi produktivitasnya. Apakah ada lapangan pekerjaan yang bisa menyerap mereka? Baru bisa fokus ke yang lainnya yang long term. Gitu. Ya, apa yang Raymond lakukan untuk mempersiapkan diri to embrace your older self? I am, for the most part, bersyukur privileged enough to be literate. Dan sebagai generasi milenial di perbatasan digital, I am digital literate dan karena my work revolves around financial sector, I am financial literate. Jadi udah bisa berpikir long term gitu. Dan kebanyakan orang yang bisa berpikir long term itu karena mereka punya buffer. They have a room untuk mikirin yang the wants, not just the needs. Sedangkan kalau kita ngomong tentang mayoritas orang itu masih mikirin the needs dulu nih gitu. Tadi kalau misalnya itu udah terpenuhi dan hopefully sekarang social media udah marak ya, mereka bisa fokus ke wants yang baru kepikiran oke, let's think about long term gitu. And my perspective sekarang kalau dari jobs ya, informal sector itu terpaksa tercipta, lahir lebih banyak secara pekerjaan gitu. Tapi saya my part of the society adalah ngebantu anak muda berpikir entrepreneurial. Karena kalau misalnya kita create businesses dan lain-lain, kita create jobs juga yang bisa motivate other people dan lain-lain. Pas finance-nya udah terpenuhi baru, oke, pekerjaan kayaknya bisa di-revisit lagi, oke, pendidikan di-revisit, parents dan jadi kayak ruang buat kolaborasi bukan untuk cuma tanggung jawab beban doang gitu. Ini menarik ya, antara wants and needs. Tapi sekarang itu antara wants sama needs ini kita berubah ya, karena wants kita itu menjadi needs. Misalnya kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. It's no longer a want, it's a need. Kita tidak bisa hidup tanpa, Wi-Fi connection. Yeah. Kita tidak bisa hidup tanpa yang namanya lifestyle, karena you have to have that photo that you post on IG. That becomes a need. Yeah. A lot of us, we don't exist without our social media kan. Ini it cost money juga gitu. It cost resources. So bagaimana ini? 5-10 tahun ke depan, how do you see our young people becoming old? Sekarang needs-nya mungkin untuk you have your big latte and your expensive drink, it's a lot more important than, for example. I made a statement di beberapa forums ya, kayak I believe 25 tahun ke depan akan jauh lebih signifikan dibanding 250 tahun terakhir. Right, because kalau kita lihat dari history of revolutions, dari printing, manufacture dan lain-lain, AI seems like puncaknya perubahan behavior kemanusiaan dan peradaban. I think a lot of CEOs di seluruh dunia ngerasa kayak banyak uncertainty, kita masih belum benar-benar yakin ke depannya bakal gimana, tapi for sure itu bakal ngubah behavior anak muda ke depannya, dan ini udah proven in a lot of journals. Kita lebih short-sighted, lebih shorter term thinking, attention span dari segi planning dan lain-lain. Hence urgensinya untuk bikin wadah lah antara generation lama dengan generation baru. We know the great wealth transfer kan, $80 triliun. In human history nggak pernah sebanyak itu transfer ke anak muda. Make sure yang ditransfer bukan uang doang, tapi the wisdom, the behavior, the long term thinking. Karena anak muda tuh gak bisa kepikiran urgensinya unless mereka jatuh sendiri gitu. Nah itu yang harus di-fill sama dialog-dialog kayak gini, makanya I appreciate TBS. When you're young, we think that you're going to be forever young. Benjamin, co-founded CNIS Living Association Indonesia. Let's talk about from the other end of the spectrum. What is CNIS Living? What should it be about, and how can we live? The first step is to have that honest discussion. I was very blessed that I had, of my 4 grandparents, 3 of them lived until their mid-90s.
And I only realised that was significant when I moved to Indonesia 13 years ago, because it's not such an unusual thing back in Australia. I think the first thing we have to do here is have an honest discussion about what it is to age. And it is simply not normal to spend 10 or 15 years after retirement seated watching the television all day, or supported by untrained, unskilled pembantu. And this is the honesty we have to have in this discussion, because even seniors who are living under the same roof as their children and grandchildren, which is something here in Indonesia I think we like to cloak ourselves with and feel like we are good children, good carers, good supporters. The truth is the majority of us subcontract out our care to untrained, unskilled pembantu for 2 juta, 3 juta per month. And that's the honesty we have to first And that's have. not a good thing. It's not a good thing. It's not good for the carers because, as I said, through no fault of their own, they're untrained, they're unskilled, but it's not a stimulating environment. And I appreciate the words which keep coming up in this panel today, words like community, integration. You cannot be a community-minded person who's integrated in your community if you're seated all day long inside a home. And through no fault of a lot of families, Jakarta is obviously a very tough city. We have a whoosh, but we don't have footpaths. We can't have our elderly going beyond their front door in most parts of this country. So how do we expect them to be getting fit, to becoming active, to be meeting up with friends, if they cannot even in the physical sense get there in the absence of things as simple as a footpath? But the real thing is just changing that mindset. Yes, we are underfunded. I know, Bugrace, you spoke about gerontology, and Maya Pada's moved towards gerontology as a specialty. I think we have something like 14 or 15 gerontologists in Indonesia to support a country of 275 million. Unfortunately, in Australia, by way of comparison, we have 1,000 to support 30 million people. So yes, we are underskilled here. Yes, we are underfunded here. By way of comparison, Singapore has just released their plan for 1 billion ringgit to support ageing community centres, senior nursing homes and greater allowances for seniors. Singapore has announced $100 million for 200 aged care centres across that tiny island. 200. Well, we have 4 in Jakarta, and one of them I operate, and the 5th one is coming online, being built by us also. But this is a tiny amount to support what is the older generation. Because I think a lot of it comes down to that expectation of what it is to become old. And it is not, as I said, normal to be seated, waiting for our time to go upstairs and spend 10 or 15 years as an unproductive citizen of this country. It can be productive, it can be integrated, and it should be being spent with friends and family in that productive fashion. Okay, the question is how? How should we live out the last, the thing is, if we live till the 90s, I'm curious, how did your grandparents, your parents, spend the last, how many years of their lives? Which is the terrifying aspect about all this, isn't it? That we look to longevity as a bonus, and may I suggest that if it's trapped away in a home for the last 10 or 15 years of your life, that's hardly a bonus. It's quite terrifying. We operate in conjunction with Ciputra Developments, a community centre in Jakarta Barat. We have a new project online with Agung Sedayu up in Pikdua. The purpose of those, yes, they're senior community centres, there's also seniors residential, but the real aim of them is to getting people together. Having people wake up tomorrow morning with a sense of purpose. And I know earlier from our friends at DBS, we spoke about micro businesses, micro employment, having a purpose to wake up every single day versus the monotony of your children leaving to go to work. Again, if we're honest, your grandchildren going to school, if we're honest, but you then spending the rest of your working day with a pembantu. There is a much, much better way, and that involves engagement with your local community, that involves having strong friend networks, and that engages also being a part-time consultant, having that work engagement, being a mentor, instead of simply being seated for those last few years of life. But it's still in some kind of, I'm just trying to think, is this some kind of a home environment as well? Because obviously you do have to have your carers, just in case, you have health issues and so on and so forth, and the kind of activities that have to be, whether it's facilitated or supervised. What is the best environment for people to? So when a lot of our members join us for our clubhouse, Citra Premier Premium Seniors Club, and a lot of them join us
Often they come in wheelchairs. We often will, part of the health check, ask what's wrong physically with them, and they'll say nothing. The typical be a daughter or Pembantu will answer, well, they're old, that's why they're in a wheelchair. So there's no better way to ensure someone falls or has muscle waste than to place them into a wheelchair. Again, it's changing that mindset. That simply because someone is old, they're not sick. Once you hit 65, you're not sick. And it's critical to have that mental and physical engagement. Get people out of the house, get people out with friends. So in the case of our clubhouse, they're having all-day activities, whether it's singing, whether it's eating well, whether it's exercise, whether it's field trips. But the main thing is to get people out of their homes and remain active. Okay, getting to an age when you're old and yet you're no longer productive, finance is an issue. How do you sort of future-proof aging when it comes to not just health? I mean, obviously the financial aspect. And that's yeah. When we have an sort of an increasingly aging society, like we do, for example, in Japan, you know, the silver economy, or we have in Singapore or in Hong Kong, Yes. for example. How do we ensure that there is this ecosystem that does not, aging is not an exorbitant exercise? And unfortunately, the kind of products which we undertake here in Indonesia unfortunately appeal to one particular demographic of a middle-upper demographic. Wow. It is in the absence of any government support of any kind. It therefore requires we seek a demographic which can unfortunately pay for it. And that is something which is unfortunate, because there's a vast majority of people out there who do not have financial access to the kind of services which we can offer. But I think it goes down to points made earlier about financial literacy. It goes to points about saving early. However, the government does need to step up. The government does need to be a co-contributor to these kind of facilities to ensure that they're available for all Indonesians, not just small particular segments. Okay, what are some of the policy recommendations would you? Well, some of them don't actually require a lot of money. So we have, for example, laws here in Indonesia around, I think, like Fasus Fasum, providing public facilities in private buildings. Why can't they be repurposed for seniors community places? Why can't some of those smart initiatives be applied, and including engagement with groups like ASLI, Association of Seniors Living Indonesia? The experts are here, and there's no lack of motivation or care for this subject. But my recommendation would be that urgent roundtable, and I don't use the word urgent flippantly either, but this is urgent. Because in your introduction, you spoke about the demographic bonus, and Indonesian government officials often talking about that bonus. This could potentially be a nightmare for this country. Yep. This could potentially be a nightmare for this country unless action is taken now. But the good news is the experts are there. There's a private sector which recognises it, which is there to push it along. But we do need that assistance of government. Yeah, and I think what you're doing is good, but it should not be exclusive to those who can Indeed. afford it. You have plans to actually expand it so that the ordinary sort of Indonesian can actually Well, our enjoy plans at the community. moment, unfortunately, are contained within a particular demographic of middle upper in the absence of government support. But there are opportunities for kelurahan to be repurposed, private sector buildings to be repurposed, government buildings, which we have no shortage of here in Jakarta, to be repurposed, to provide these contact centres for seniors that they can meet and gather, create friendships, and have a healthier lifestyle. Okay, now DY, founder of Alzheimer Indonesia, and I know one of your interests is because you had to care for aging parents, care for a mother who had Alzheimer's. Just tell us a little bit, some of the challenges and what are the needs, because as you get old, it comes with all sorts of different health problems, and dementia is something that perhaps not really, readily spoken about, but it's a reality as we are aging at a much older age. What are your thoughts, and how should these issues be addressed? So in 2013, I established Alzheimer's Indonesia with a bunch of friends, multidisciplinary team of colleagues and all that. And my mom was diagnosed with dementia, but 20 years before that, she's already showing symptoms of dementia, but nobody knows about that. So knowledge is power. I appreciate the government with Cek Kesehatan Gratis
And I think there is a room for community, and we build a community. We build a community with two target audience, people with dementia dan caregivers, informal caregivers that needs to be trained. And that training could help other families. So we created care navigators. These care navigators are experienced carers who had to resign from their job, berhenti kerja dan sebagainya untuk mendukung orang dengan demensia yang dikasihinya. Tapi juga ada target audience orang tua, 60 tahun agar tidak lonely, isolated dan sebagainya. Like you said, when you're older later, what kind of job exists? Dan sekarang ada wacana 70 tahun untuk pensiun. Itu something yang kita bisa bahas bersama di sini karena Alzheimer Indonesia memberikan wadah selama 12 tahun ini untuk orang tua diberikan skill menjadi brain gym instructor, menjadi edukator dengan materi-materi komunikasi seperti ini. 10 warning signs of dementia, knowledge is power. Tanpa memahami ini, saya tidak tahu bahwa ibu saya didiagnosa demensia karena kirain lupa-lupa biasa, kacamata ketinggalan di kulkas dan sebagainya. Tapi setelah dia banyak marah dan sebagainya, sudah mengganggu well-being. Dari konteks global, karena saya juga membantu 20 negara di Asia Pasifik, the world already prepare 2021-2030 UN Decade Healthy Aging. Fokus di ageism, bagaimana perspektif kita memahami tentang usia tua, fokus di creating age-friendly society, environment. Yang berarti komunitas bergerak di situ. Yang ketiga, integrated healthcare system. Yang keempat, access to long-term care. So when you ask about how, as a civil society, as a partner to private sector, government and all that, as a community, we already established the path on that. Tinggal diberdayakan lagi, diperkuat sinerginya sehingga lansia usia 60 ke atas masih panjang perjalanannya dan kita punya pembekalan pelatihan sehingga we can activate their highest potentials. Nah ini kan sudah founder dari Alzheimer Indonesia ini Dewa sudah lebih dari 10 tahun ya? Iya betul, 12 tahun. Sudah 12 tahun ini bagaimana? Apakah kesadaran terhadap demensia, terhadap Alzheimer ini semakin meningkat di Indonesia? Dan juga apakah ini sudah mencakupi seluruh Indonesia? Kita punya 28 cabang, chapter, 20 di Indonesia, 8 overseas. Tidak mungkin kita bergerak sendiri dan kesadarannya global 55 juta orang demensia, 26 juta di Asia Pasifik, 1,2 juta di Indonesia. Yang berarti 1,2 juta family carers yang akan burn out, yang bakal depresi, yang bakal merasa isolate. So the answer is no, belum siap. Sehingga kita mau bekerja sama dengan semua pihak, sehingga intergenerational initiative bisa terjadi, sandwich generation bisa dibantu, agar mereka bisa terbekali dengan knowledge and skills dalam menavigasi this journey of caring. Apa kira-kira kebijakan yang diperlukan? Kebijakan sudah ada dari tulisan Stranas, Strategi Nasional, yang belum ada evaluasi dan implementasinya. Konkretnya bagaimana? Bagaimana mengukur level happiness di komunitas tertentu dari berbagai gerakan. Jadi harus lebih naik lagi levelnya instead of hanya memproduksi berbagai policy tersebut. This is a good opportunity. Terima kasih DBS sudah memberikan wadah kepada kita dan CNN Indonesia karena like you said, this is the first time we're having this conversation together. Ya, dari segi penyakitnya itu sendiri bagaimana secara ini ya penanganan di Indonesia? Apakah ada dokter-dokter di Indonesia juga mulai aware bahwa ini ternyata ini Alzheimer dan begini-begini penanganannya karena biasanya ini kan penyakit yang memang beda ya dengan demensia, beda dengan kita kalau sudah makin tua suka lupa. Iya. Dari dulu saja saya sudah pelupa gitu. Tapi ini kan penyakit yang memang bisa menimbulkan tantangan yang berat bagi keluarganya. Betul. Sistem kesehatan masuk ke komponen Global Dementia Action Plan yaitu diagnosis, treatment and care. Masih banyak ya PR-nya Pak Dante ya. Untuk diagnosa, treatment dan care melibatkan
banyak ahli, organisasi profesi, psikiatri, geriatri, neurologi, fisioterapi, okupasi terapi, dan berbagai disiplin lainnya. Dan geriatri kurang dari 100 misalnya untuk 280 juta penduduk. Jadi masih banyak pembekalan pelatihan untuk diagnosis, treatment, and care masih perlu dilakukan. Okay, just very quickly, ketika DY waktu itu menjadi carer ya, Yes, 10 your tahun. mother, what was it like? Apa tantangan yang terberat dan bagaimana Tantangan yang merawatnya? terberat, iya, tantangan yang terberat adalah I felt I was alone. Jadi dibuatlah komunitas, grup, support group, caregivers meeting untuk menjangkau berbagai caregivers lainnya. Jadi kunjungan ke dokter 5 menit, lalu ada obat, lalu bagaimana yang lain, that's why membentuk sendiri komunitas support group ini. Juga menjadi pertukaran informasi, referensi dan sebagainya. So it's the power of community. I believe in the power of community. Ya, jadi harus ada ya ekosistem. Mungkin Pak Wamen setelah mendengarkan ya dari perspektif dari berbagai pihak ini, apa yang kita bisa pelajari dan bagaimana menciptakan semacam roadmap towards a healthy aging of Indonesia. Saya selalu percaya bahwa ada 3 hal milestone history in human being. Yang pertama adalah diciptakannya bom atom. Yang kedua diciptakannya dan ditemukannya genetic code. Dan yang ketiga adalah binary code, yaitu yang membuat kita kenal dengan sistem komputasi atau komputer. Pada awalnya sistem komputasi itu digunakan untuk menghitung saja. Tapi terus berkembang, Arthur McCarthy tahun 1956 menemukan artificial intelligence, di mana big data yang begitu besar dapat diolah secara supervised, unsupervised, semi-supervised, and reinforcement learning. Jadi kita sekarang melakukan yang namanya cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis tidak hanya menilai kesehatan secara fisik, tetapi juga mental. Ada pertanyaan tentang mental skill tentang kesehatan ini. Ya. Dari 280 juta penduduk di Indonesia, there is a big data, large big data we can evaluate in the future for the futures. Dan itu nggak bisa diolah dengan manual, tetapi secara komputasi kita butuh artificial intelligence untuk memetakan bagaimana sih sebenarnya proses aging itu terjadi dengan pola yang ada sekarang ini. Di cek kesehatan gratis yang digunakan untuk anak-anak muda sekarang itu akan menjadi perspektif untuk melihat usia lansia beberapa tahun yang akan datang. Kita bisa memetakan, oh ini bakal jadi ini prediabetes nih. Bakal jadi diabetes di kemudian hari. Oh ini ada kelainan kolesterol tinggi, ini bakal jadi stroke di kemudian hari. Dan seterusnya. Dan ini butuh machine learning, ini butuh artificial intelligence, ini butuh kolaboratif yang tidak bisa dikerjakan oleh satu bidang keilmuan kedokteran saja. Tetapi juga butuh keilmuan komputasi, butuh keilmuan sosial, butuh keilmuan finansial yang tadi mensupport orang tua dan sebagainya. Jadi big data dari cek pemeriksaan kesehatan gratis is not just only talking about the disease, is not only about the healthy, but is talking about many things in the future di bidang kesehatan, terutama kesehatan orang tua. Saya sekarang ingin berpaling kepada audiens di sini. Luar biasa ya diskusi kita. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan berdiri, perkenalkan diri Anda, kepada siapa pertanyaan ingin ditunjukkan. Terima kasih. Nama saya Ansia dari UNDP Indonesia. Kami baru launching bersama Pak Wamen juga research tentang untuk digital transformation, siapa yang paling left behind itu memang elderly. Jadi ini relevan. Tapi mungkin lebih ke apa yang sudah disampaikan, ada reflection sedikit. Tadi memang banyak diskusinya tentang kesehatan. Tapi untuk kehidupan yang nyaman dan sustainable dan sebagainya oleh
elderly memang jauh lebih luas dari sekedar kesehatan ya. Kalau kita belajar dari, dan tadi Pak Benjamin sebetulnya sudah menyatakan beberapa, itu kalau kita belajar dari Blue Zone Project gitu, Blue Zone Project, dan ini sangat relevan dengan Singapura karena Singapura itu dinyatakan sebagai daerah Blue Zone 2 yang menerjemahkan policy-nya ke policy instrumen. Nanti saya kasih contoh sedikit, tapi hal-hal yang berhubungan dengan makan sehat, physical movement, the importance of spirituality, importance of purpose of life, social interaction, itu sangat sama pentingnya dengan kesehatan ya. Misalnya untuk social isolation itu kan punya mortality risk yang sama dengan merokok 15 rokok satu hari. Jadi tadi kita juga dengar dari Ibu dari yang pertama berbicara tentang ekosistem, sesuatu yang komprehensif. Tentu saja kita sudah dengar dari private sector, tapi karena ada Pak Wamen di sini mungkin kita kesempatan untuk menyatakan bahwa penting sekali untuk menerjemahkan, pertama mengerti dulu gitu ya untuk Indonesia sebetulnya faktor-faktor apa saja. Karena ini yang kita belajar ini dari 5 wilayah, Pak Benjamin tahu ini saya rasa, blue zone di dunia, tapi yang di Indonesia faktor apa sih? Para elderly ini di mana mereka? Ngapain? Congregate dengan siapa? Untuk membangun suatu policy instrumen yang seperti apa. Di Singapura misalnya penting untuk importance of family. Itu diterjemahkan dengan memberikan insentif untuk anak yang mau tinggal dekat dengan orang tua. Itu diberikan financial incentive. Ini penerjemahan policy-policy seperti ini menurut saya sangat-sangat penting. Kami di apartment building bikin grup pingpong karena itu penting untuk physical movement. Kemudian saya juga kebetulan mengajar digital untuk orang tua di Vihara. Tapi menurut saya yang ini khusus untuk Pak Wamen sebetulnya, kita penting untuk mengetahui faktor-faktor apa selain kesehatan yang membuat kehidupan elderly dalam hal ini dan orang yang take care of mereka bisa mendukung kehidupan mereka. Baik, Terima ini kasih. mengenai Blue Zone ini juga sangat-sangat menarik. Kalau kita lihat ada kantong-kantong Blue Zone ini, mereka memiliki kesamaan kenapa mereka bisa berhasil melalui proses penuaan yang sangat-sangat sehat. Mungkin ada beberapa lagi saya kumpulkan saja, mungkin pertanyaan atau komentar. Anybody else? Ya, silakan. Tes. Perkenalkan nama saya Ardiansyah. Ya. Pertama saya ingin menanyakan untuk manula ya, kita akan bahas ya. Pendapat kalian tentang manula yang belakangan ini mereka lebih memilih untuk berobat ke luar negeri dibanding di dalam negeri. Pertama itu. Kedua, saya ingin menanyakan juga kepada Pak Andre tadi, kalau berhubung Pak Andre ini bergerak di bidang mobilitas, ya, ada nggak training untuk sopir-sopir Bluebird itu untuk menghadapi manula itu SOP-nya seperti apa? Itu. Yang ketiga yang berkaitan dengan Alzheimer, tadi udah dibahas kan banyak kebijakan yang diperlukan kan ya. Ada nggak sukses story di negara apa yang bisa kita contoh? Udah, itu aja pertanyaan dari saya. Baik. Terima kasih. Mungkin Pak Wamen bisa menjawab dan nanti saya juga akan undang teman-teman di sini juga untuk menjawab yang relevan. Silakan. Ini blue zone di Indonesia ini sebenarnya kan red zone. Kita justru tidak sehat ya sebagian besar gaya hidup kita, tapi juga dari segi faktor lain. Tadi bukan saja kesehatan, tapi dari ekonominya dan juga dari menciptakan lapangan kerja dan kegiatan lainnya yang sifatnya positif ya terhadap proses penuaan yang full of dignity and meaningful. Kadang-kadang kita bicara mengenai penuaan ini dari artificial aspects. Tapi deeply kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita punya keuntungan yang luar biasa. Bahwa budaya kita mendukung untuk mengasuh orang tua. Ini penting sekali. Bahwa banyak sekali di desa-desa tuh orang tua masih tinggal dengan anaknya. Itu harus kita pertahankan. Tapi pergeseran ekonomi, pergeseran global, apalagi di kota besar, membuat kepedulian terhadap tinggal bersama orang tua yang tidak hanya menghidupi mereka secara finansial, tapi juga mengasuh mereka seperti mereka mengasuh kita ketika kecil.
itu menjadi sangat penting. Jadi kita mulai untuk mengendorse teman-teman, mengendorse masyarakat supaya mengawasi orang tua, tinggal bersama orang tua. Karena ini salah satu modal buat kita untuk menciptakan dan menghindari blue zone tadi. Tapi ini kan bagian dari budaya kita kan sebenarnya, budaya Betul Asia sekali. untuk merawat orang tua sendiri. Untuk merawat orang tua. Tapi coba lihat Mbak Desi di kota-kota besar. Banyak orang tua yang hanya tinggal berdua, anaknya tinggal di kota, bahkan ada tinggal di luar negeri dan sebagainya. Mereka support finansial, tapi support finansial itu sendiri tidak cukup untuk membuat mereka menjadi manula yang health, tetap manula yang sehat. Tapi konsep untuk berinteraksi, mencegah Alzheimer, tidak hanya memberikan mereka uang, tapi berkomunikasi setiap hari, berinteraksi setiap hari, memberikan support setiap hari, memperhatikan setiap hari. Karena kalau dari sisi kesehatan, maaf saya bicara dari sisi kesehatan lagi, ada banyak penyakit yang tidak diketahui dan tidak ada keluhannya tiba-tiba muncul. Seperti tadi Mbak Day mengatakan dulu kalau 10 tahun yang lalu mengetahui ibunya sudah bergejala Alzheimer, mungkin Mbak Day akan melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mencegah Alzheimer itu menjadi parah. Begitu juga masyarakat-masyarakat yang lainnya. Kalau dia tahu bahwa rasa pegel-pegel itu sebenarnya adalah keluhan serangan jantung, mungkin dia akan bawa keluarganya ke dokter jantung dan sebagainya. Jadi salah satu konsep yang harus kita dalami dalam menciptakan manula yang sehat dan produktif serta berkebudayaan di masa depan adalah tetap membudayakan untuk tinggal bersama orang tua dimanapun Anda berada. Iya, mungkin Andre tadi ada pertanyaan khusus untuk apakah ada SOP bagi para karyawan ataupun pengemudi untuk mempersiapkan diri? Ya, terima kasih. Pertanyaannya memang spesifik nih ya, karena memang mungkin tadi komunitas-komunitas itu sifatnya masih tersebar atau bahkan orang tua banyak yang tinggal dengan keluarganya kan gitu. Jadi 2014 sebenarnya kita identify itu sebagai special needs mobility. Makanya kita luncurkan produk namanya Life Care. Mengacu ke pertanyaan tadi, semua driver Life Care kita itu train secara spesifik untuk bagaimana menangani orang-orang yang disabilitas, sakit, dan termasuk yang lansia. Nah dari situ memang jumlahnya belum banyak karena kita masih prototyping bagaimana ada bentuk training apa saja yang sebenarnya necessary dan bisa dilakukan oleh mereka karena kita harus membatasi juga nih, jangan sampai keluar jalur gitu ya. Tetapi hal-hal yang sifatnya how to handle mobility in out, kita siapkan kendaraan khusus dan bahkan sebenarnya tahun lalu kita sudah kembangkan lagi di Bali karena kita justru melihat banyak komunitas justru yang lansia itu banyak yang memilih mulai di sana sehingga kita identify oke, kita mulai masuk ke Bali untuk melihat mobility apa yang kita harus persiapkan di masa depan mungkin dalam waktu target kita 2030 ya itu sudah bisa kita luncurkan dengan skala yang lebih acceptable sehingga keseluruhan komunitas termasuk lansia, disabilitas dan lain-lain itu mempunyai akses terhadap mobility yang lebih general dengan tadi para pengemudinya yang juga bisa terlatih secara spesifik. Kalau yang overall masih sangat general sih karena jumlahnya masih terlalu banyak dan spesifikasi dari keahlian itu kan harus kita implementasi ya. Kalau enggak nanti training itu kan akan berulang terus tanpa ada implementasi. Jadi kita sengaja spesifikkan ke jenis kendaraan Life Care taksi kita. Iya, tapi selain itu harus ada di Indonesia ini infrastrukturnya yang memang wheelchair friendly. Ini saya lihat kan ataupun pavementnya yang memang khusus ya untuk didesain supaya wheelchair access itu. Dan saya lihat ini masih kurang begitu dan kalaupun dari desainnya mungkin tidak tepat ya. Nah, Diwat ada pertanyaan khususnya mengenai best practices di mana Alzheimer ini ditangani dengan baik. Kalau dari segi volunteerism, dementia advocates di Jepang hampir 100.000 orang. Di Singapura, young onset dementia are actually spokesperson. Mereka menjadi orang demensia yang aktif bicara dan mengadvokasi, didampingi caregiver. Biasanya yang bicara tentang demensia kadang-kadang tenaga kesehatan. Kali ini di Singapura malah orang dengan demensianya. Di Australia, ada helpline yang didanai pemerintah, Dementia Australia juga terlibat dan para helpline care advisors-nya adalah lansia 60 tahun ke atas digaji $80.000 Australian dollars setahun. Ini salah satu bentuk success story betapa kita bisa embrace lansia untuk terus
berkontribusi. Kalau kita lansia tuh 60 tahun ke atas ya, tapi kalau kita hidup sampai 90 tahun, that's another 30 years gitu ya. Grace, mungkin idealnya ya, bagaimana kita, how should we care for our aging parents? Dan bagaimana menyiapkan keluarga untuk segala macam yang berkaitan dengan tantangan memiliki orang tua yang apalagi tidak sehat dan tidak mobile. I think it's a loaded question ya, because when you talk about taking care of your parents or grandparents itu beda-beda economic social status mereka. Like for someone like me, obviously I'm very privileged. It's definitely much easier to be able to take care of my parents down the road. Tetapi saya tahu bahwa banyak banget hal ini tidak gampang terjadi kepada banyak orang Indonesia di negara kita ini kan. Jadi tadi Benjamin said it correctly, bahwa he can only cater to the specific market. Unfortunately, yeah, this is a lot of government's homework in the sense, yeah. Tapi in my own situation, like, you know, my grandma just passed away last year. She was 93 years old. But the one thing that we noticed, I have 3 grandparents last year, right? All of them are 90 years and above. Mereka semua itu masih aktif secara, dulu masih aktif secara kantor kerja. Pak Mokhtar masih ke kantor sampai sekarang, dia 96 year old. What's the secret of longevity? Ini kan tadi bicara blue zone. How? From what I've seen, yeah, mereka nggak pernah diet, okay? Mereka nggak pernah diet-dietan, fat, dan nothing like that. Mereka nggak pergi paddle, olahraga, golf, nothing like that. Mereka produktif tapi nggak pernah mager. I never see them just staying at home, duduk-duduk, chilling, nonton atau whatever. I never see them that, you know, like they sibuk ngatur rumah kah atau sibuk jaga anak. Pokoknya kesannya kayak goyang terus badannya. Jadi kayak banyak kesibukan. Banyak teman nggak? Teman ada, tapi nggak sampai heboh. Mereka ada teman kan struggling, jadi mereka just trying to survive, take care of their family ya. Jadi that's what I noticed. I think that's the key, to be active and just never die, just you know, but be productive until the end. So only until the end when my grandma udah nggak bisa benar ke kantor, that's when she stopped working, and then you know she passed away 2 years later. Wow, 93. Yeah, sure. Sorry. Dewi, please. No, I just want to add that the key to health and happiness based on the Harvard Adult Development Study, 80 years, is social engagement, quality relationship. I'm lucky because my dad is 96, and every week he always do his home visit to his friends. Dan almarhumah ibu memang demensia, tapi both of my parents, I'm lucky, they're my greatest inspiration. Amazing. And I agree with what the Deputy Minister said. You know, I understand, having lived here for 13 years, the bulk of care is obviously delivered under one roof with the children. But again, that's where it is critical that we have that honest discussion. Because with respect, Deputy Minister, in this modern age of dual income families, of a husband working, of a wife working, of grandchildren going to school, it's not enough simply for someone to be under the same roof as a 3-generation family. I think that's a little bit disingenuous, and a little bit of a shortcut to try to say we care for our elders because we occupy the same house as them. Yeah. They could still be lonely. Absolutely, and that's exactly why, you know, we're in business, because we have a membership who's extremely lonely because their children are busy people. I don't mean that out of any sense of guilt, but it's simply a reality check of living in a modern city. Sons are working, daughter-in-laws are working, grandchildren are heading off to school. Who are they sitting at home with all day long? But that engagement, as we keep bringing it, that's critical. So whether they're doing it under the roof of their children, that actually isn't the secret. The secret is that engagement. And I just want to say that my grandma who just passed away, she lived on. She didn't want to stay with my father. My father kept asking her, please stay with us. So they actually still want their independence. Yes. They don't want to, you know, be seen as a burden. Indeed. But how does the ordinary Australian sort of age, and what sort of, you know? Well, I think the priority, like I mean, because the Deputy government Minister said, obviously the helps. priority is for, obviously we've had smaller families in Australia for much longer. And one of the things which I do notice when we have these discussions, we talk about things like Asian values. Love and care is universal. I've never really put much stock into that whole idea of Asian values being different to any other values. What has happened in Australia, which is what's happening obviously now in Indonesia, is you have a workforce participation of men and women being traditionally the primary caregiver, and you have far more college-educated women than what you're used to. In the case of Indonesia, it's more women are college-educated than men. We have much smaller families, you know, and perhaps, you know, with your own audience, if they can think about, you know, their grandparents, my guess would have been 5, 7, 9 siblings. Their parents would have been 3, 4 siblings. How many children have they had? My guess is 2 or 3 maximum. That's exactly what's happened in Western countries, which is then what necessitates specialised care
for the elder generation. So it's not so much Asian values, but rather a reality check of changing socioeconomic conditions. But affordable care. But affordable Subsidised by care, the because government. obviously there is a lot more support, financial support by the Australian government. But again, I think there can be some smart initiatives applied here in Indonesia, which don't cost a lot of money, which can be applied. But these kind of discussions are important. But I think Ministry of Health, Ministry of Social Affairs do need to hold that urgent summit with industry leaders, with people here, and actually start to troubleshoot some of these problems which are happening now. Okay, Raymond, I mean, are you beginning to think about aging parents? And I mean, what? Now, this opens up probably a new discussion for people I've who been age. rereading the title a bit there, Future Proofing Indonesia, which right now major focuses itu kan with economy, right? Trying to get dari negara berkembang ke negara maju. Yeah. Then forgot about to discuss one maybe very important topic, which is one of the largest elephant in the room, which is money. And bisa dibilang a lot of these discussions would really change its perspective kalau misalnya all this elderly and aging society, they're actually planned well in terms of their financials, their money, and having their anak untuk start planning it for them gitu. Karena in the history of creating economy for specifically one society, you kind of need the push dari capitalism kan. When money and sustainability in the business model, terus kayak masyarakatnya ya pas udah tua misalnya udah plan well gitu, jadi uangnya bisa berputar gitu loh. Selain satu angle di push maybe government initiative lah misalnya. Di beberapa negara lain ada semacam social enterprise fund specifically untuk aging societies di mana anak muda diajak untuk berkumpul bareng, yuk create innovation, we'll give grants, we'll give solution gitu. Soalnya problem with innovation and the rise of this ecosystem and business model itu emang harus dipush dari technological sector dan anak muda yang harus dorong, dan tapi mereka don't have, number one, the urgency to do so because one, they might not feel there's any money to it for now, and secondly ini kayak chicken and egg, harus dipush sama siapa dulu gitu. So memang ini topik yang really interesting and not honestly maybe 99% of youth tuh nggak sadar seberapa importantnya this aging economy. Ya hopefully ya kita bisa lihat pas Indonesia Emas 2045 tuh nggak telat gitu loh. Tapi saya sebenarnya tertarik ini ide blue zone ini. Kalau saya lihat sekarang, the boomer generation they're okay. I mean karena the wealth is actually with the boomer generation, they can finance themselves. Ini justru ke anak-anak yang muda sekarang tapi akan tua dalam 20, 30, 40 tahun mendatang. Tapi dibesarkan dalam era yang namanya tuh social media, where the social interaction is very different. Jadi bagaimana dari segi mental health, kalau saya lihat ya sekarang justru yang paling banyak menjadi salah satu concern itu adalah mental health-nya. Anak-anak muda sekarang ini bagaimana sih? The barometer to gauge the mental health itu seperti apa, dan apakah mereka punya keinginan untuk misalnya ya itu taking care of the parents atau mungkin taking over some of their responsibilities, karena katanya mereka kan jauh lebih, I don't know, more the good news self-absorbed. I think representing youth ya, kita lumayan very informed. To the point that being very informed also means overload of information. Who do you follow? Apa yang harus kita ikutin secara jangka panjang? And we're very social driven gitu loh. Jadi a lot of times kayak kalau kita mau bikin behavior yang sustainable, yang bikin orang stick to a lot of bertahun-tahun gitu. Ini buat masa depan kita gitu, preventive measures kan. It's always gonna be a collective effort sih. Jadi mereka tuh nggak boleh dilihat sebagai kayak one pool of generation yang ya udah different treatment gitu. Tapi a collective effort dari private sector, dari government, dari businesses, dari even financial products dan lain-lain. Jadi kayak we just need to sebenarnya layaknya kayak panel ini. This is a very important panel because intergenerational learning, it's very underrated. It's gak banyak yang mau ngelakuin itu. And you can see sebenarnya ada gap. But the more we do it, the more kita lakuin this kind of panels, mereka bakal dapat wisdomnya from, with age and wisdom.
itu mereka bisa lebih sustain one behavior for a longer time. Tapi sedihnya sekarang banyak event tuh event for youth, youth, event for elderly, even for professionals gitu. Jadi we need to have more of this panel sebenarnya ke depannya. Oke, kita waktunya sudah hampir habis, tapi I will not allow you to leave without having, what would you like to see come out of this discussion? Dan kira-kira apa sih impact beyond dari diskusi seperti ini? Let's start with you, Grace. Panel is good. I mean, of course we appreciate what DBS is doing CNN. Tapi every single time yang saya perhatiin ya, been to so many seminars and conferences, what is the next step-nya? I feel like, should we not just be talking and discussing about this? Tapi amongst us here, in everybody in this room, siapa yang sekarang benar-benar akan do something about it? You know, sorry, we just kind of numb ya to many conference seminars, talking, tapi tidak ada execution-nya. So I think that's the one thing I really want to see from this. Okay. Maybe I will talk to Benjamin, I will talk to you as well, Pak, after this meeting. Andre? Ya, event-event seperti ini memang bagus. It's a good panelist discussion, starts triggering. But again, like Ibu Grace said, so what's next? I think from Bluebird, I think mobility is our sectors. So we have foreseen there will be needs on mobilities, either from elderly homes, hospital. Now we're working with Mayapada Hospital, of course. We park our life cares taxi there. But what's beyond? Right, our public transports, yes, they're making improvements on the pedestrians, on the access to the mass transports, but I don't think that's enough, right? So I think there has to be bigger plans on the city planning as well. So we, as a private sector, of course, have the opportunity to collaborate with the governments to accelerate these movements and developments towards that. Benjamin, your thoughts? Final Well, I remarks? agree. I think it's not a burden. It is the opportunity. Things can be changed. We do still have that time. As long as there is that recognition within general society, by the private sector, by the government sector. For the private sector, for example, we should be obliged to follow a set of codes in development of space. The simple things as I discussed, a footpath, accessible areas, these can be forced upon us, and probably they do need to be. A new township can be built tomorrow with no obligation whatsoever to have a footpath. But again, as I said earlier, we can build a whoosh. So, there are some very basic steps we can undertake here to create friendly spaces. Secondly, we can repurpose some of those government assets to create those contact centres, to create these community centres, because we do have an excess of these kind of government spaces, or tapping into some of the private spaces, under like Fasus Fasum. Thirdly, we do need to have that summit. We do need to have a summit spearheaded by government, Ministry of Health, Ministry of Social Affairs, bringing in various actors like some of the people here on this panel and in your audience to really troubleshoot this over the next few years. Because otherwise, yes, I do fear that potential could turn into a crisis very quickly. DY? Next step, agree with Grace. Harapannya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas sama-sama semuanya berperan mengundang kita semua, tapi tidak hanya bicara di pembicaraan, tapi konkret. This is the services for older people who wants to be a volunteer, who wants to take it to the next step dan sebagainya. And aligning dengan tagline yang saya suka sekali, from a spark within, create an impact beyond, karena saya sekian dekade yang lalu punya tagline, activating highest potential. That's the key to this. Dan older people is not an object. Do not invite them as an object. They are actually equal and they want to be seen, heard, and understood. Raymond, aspirasinya. Awareness and urgency maybe harus dibedain dulu ya. I think DBS and this panel quite surprised juga ini bakal harusnya jadi pemantik ya. Should be the catalyst for people to start discussing this. Albeit my expectation tuh harusnya 20 years to 30 years sebelum it became a real problem gitu kan. Tapi kalau misalnya we wanna invoke action dari anak muda, I think the one benang merah yang harus kita lakukan adalah to create urgency. I think dan differentiatornya antara awareness and urgency adalah the awareness needs to be consistent. Kayak mesti ada channel, kalau nggak melalui action atau nggak dari media atau nggak dari figures to consistently talk about this, make it into
bentuk yang lebih tangible, misalnya programs from the government, programs from the private sectors. So hopefully 5 tahun ke depan, a very critical time for us. 15 tahun lagi, when aging population is rapidly growing, you're definitely right about this could be a really, really golden opportunity for us or might be a really huge crisis. But the thing is, anak muda sekarang tinggal di social media. And information is much, much important to deliver it right sekarang and consistently. Karena with so much information, awareness-nya itu harus konsisten. Baru it creates urgency and then they will take action by themselves gitu. Pak Wamen, kata-kata terakhir dan juga sebagai konklusi. Jadi beberapa minggu yang lalu saya punya kesempatan untuk datang ke Rumah Sakit Rajiman. Kalau pernah ada dengar Rumah Sakit Rajiman itu adalah di Malang, Rumah Sakit Jiwa. Lawang ya, di Lawang. Jawa Timur sebagai rumah sakit jiwa. Tapi karena ODGJ-nya sudah sedikit, maka perawatan orang dengan kebutuhan sakit jiwanya itu sudah semakin berkurang. Apa yang kegiatan inovatif yang mereka lakukan? Ternyata mereka mendidik keluarga yang mempunyai orang tua Alzheimer untuk bisa hidup bersama. Itu luar biasa yang baru saya bisa lihat secara langsung dan konkret ada di negara ini. Kemudian yang kedua, mereka menerima penitipan orang tua kalau anaknya pergi haji, mau liburan, pergi keluar kota, mereka bersedia dititipkan. Itu satu pool. Satu pool di mana pool itu menjelaskan bahwa kehidupan untuk mengasuh orang tua itu menjadi salah satu bagian budaya yang kita miliki. Satu pool. Pool yang lain adalah bahwa menjadi tua itu adalah keniscayaan. Karena itu apa yang akan kita lakukan sekarang adalah menentukan apa yang terjadi ketika kita nanti menjadi tua. Yang paling penting adalah happy elders. Not only healthy but also happy. This is very important. Terima kasih. Terima kasih. Big hand please. For our speakers, Raymond, DY, Benjamin, Pak Wamen, Andre, and Grace. Luar biasa. Kita mencoba ya untuk membuat topik yang sebenarnya cukup depressing ya. We talk about getting old, tapi it's something that each one of us will face, but we can face and embrace it positively. Yeah. The important thing is age is just a number. We're only as old as how we feel. I feel young. Yang penting kita selalu produktif dan punya kegiatan dan banyak teman. Ya, diskusi hari ini telah menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi transisi demografi bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan sebuah perjalanan kolektif yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, kita sudah lihat sektor swasta, akademisi dan juga masyarakat, ini termasuk generasi muda yang akan menjadi tulang punggung masa depan. Transisi ini bukan hanya membuat tantangan, tetapi juga peluang besar untuk membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, layanan keuangan yang inklusif, dan juga teknologi yang ramah lansia. Mari kita jadikan diskusi ini sebagai titik berikutnya untuk aksi nyata dan memastikan bahwa setiap individu dari segala usia dapat hidup dengan bermartabat dan penuh makna. Dalam forum ini saya selalu menegaskan kolaborasi adalah kunci dalam menghasilkan kebijakan yang baik. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan bagi para panelis kita. Sampai jumpa di The Big Idea Forum berikutnya. Bye-bye.